See students, we are going to discuss today another very important part. This is the most important part, and that is perpendicular axis theorem. Okay. In perpendicular axis theorem, what we are going to do? We are going to take a lamina. Now main difference is, what is the difference between a rigid body and a lamina? Rigid body means a body like a sphere or a cylinder or a cone, like that. That is called as a rigid body. लॅमिना म्हणजे साधा कार्डबोर्ड, रायटिंग पॅड ज्याच्यावर तुम्ही लिहिता किंवा तुमची नोटबुक्स, त्याला लॅमिना म्हणतात. ठीक आहे ना. सो कन्सिडर वन सच लॅमिना. लेट द झेड ॲक्सिस बी परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द लॅमिना. एक्स अँड द वाय, ही झेड ॲक्सिस जी कोऑर्डिनेट ॲक्सिस आहे मुलांनो. Let the z axis be perpendicular to the plane of the lamina, x axis and y axis be in the plane of the lamina, such that all the three axes x, y, z are concurrent. Concurrent means which pass through a single point. त्याला concurrent म्हणतात. Z axis, x axis, y axis are concurrent in the sense they pass through a common point. That's it. खूप easy आहे. त्या parallel axis पेक्षा हा खूप easy आहे. हा. Consider a point P on the lamina. लॅमिनाचा एक भाग, एक तुकडा घेऊया. Consider a point P on the lamina. From the point P, draw perpendiculars on the XPM. Draw perpendicular PM on the x-axis and PN on the y-axis. तुम्ही म्हणा टीचर हे पॅरलोग्राम कसं दिसतो? कंटूर डायमेन्शन म्हणजे पॅरलोग्रामच दिसणार मुलांना. यू आर नॉट गोइंग टू सी इट ॲज अ रेक्टँगल. ठीक आहे ना. सो ड्रॉ परपेंडिक्युलर पी एम ऑन द एक्स ॲक्सिस, पी एन ऑन द वाय ॲक्सिस. दिस इज द राईट अँगल हिअर. ठीक आहे. दॅट्स इट. स्टुडंट्स, ही एक लाईन जॉईन करून घेऊया. तर हे किती झालं? व्हॉट इज दिस? दिस इज वाय ॲक्सिसचा पार्ट म्हणून हे वाय कोऑर्डिनेट, हा एक्स ॲक्सिसचा पार्ट म्हणून एक्स कोऑर्डिनेट. दॅट्स इट. हा झेड ॲक्सिसचा पार्ट म्हणून झेड कोऑर्डिनेट. मुलांनो सरळ दिसते तुम्हाला. राईट अँगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी वापरा. व्हॉट डू वी गेट? वी गेट हे वगैरे वी गेट स्टुडंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द झेड ॲक्सिस इज इक्वल टू व्हॉट? इंटिग्रेशन. आता इथं एक एलिमेंटल मास डी एम घेऊया. विल टेक अ स्मॉल लिटल एलिमेंटल मास डी एम. म्हणजे वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आउट ऑफ द लॅमिना अ स्मॉल लिटल पीस space at point P, which is called as the elemental mass dm. Moment of inertia about the of this element of mass dm about the z axis. Moment of inertia of this element of mass dm about the z axis is what? Integration p c square, square of the perpendicular distance multiplied by the mass. And what is that? Integration. What is pc? इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मुलांना परत सांगते ते राईट अँगल ट्रायंगल आहे. सो पायथागोरस थेरम प्रमाणे पी सी स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. दॅट्स इट. कळतंय? और दिस इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डी एम. और देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन, स्प्लिट करत आहे. हां, इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डी एम प्लस इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डी एम. इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डी एम प्लस इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डी एम. दॅट्स इट. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द झेड ॲक्सिस. आर यू ओके विथ इट? नेक्स्ट, कॉन्सन्ट्रेट. एम आय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता तुम्ही म्हणा तिथे इंटिग्रेशन का करता तुम्ही? कारण हे फुल लॅमिनाचे ना बारीक बारीक असे स्मॉल लिटल pieces आहेत, which is each of mass dm. If you integrate, you are taking the entire, considering the entire lamina, moment of inertia about the of the entire lamina about the z axis. तसंच similarly mi of the lamina about the x axis, it is ix layer, moment of inertia ix. That is moment of inertia of the lamina about the x-axis is equal to integration product of mass square of the perpendicular distance. What is the perpendicular distance? Moment of inertia of the lamina about the x-axis. He x-axis तिची. This is product of mass square of the distance. I'll repeat. He x-axis. This is product of mass and square of the distance. What is that? Y square.
कळतंय? मुलं काय करतात माहिती आहे, आय एक्स इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स ॲक्सिस ना, म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्स स्क्वेअर लिहितात. इट इज टोटली रॉंग. बी केअरफुल. इथं मिस्टेक्स होण्याचे चान्सेस आहेत. सिमिलरली एम आय ऑफ द लॅमिना अबाउट वाय ॲक्सिस, आय वाय, वाय ॲक्सिस कुठली? ही वाय ॲक्सिस तुमची. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लॅमिना अबाउट द वाय ॲक्सिस. हे एलिमेंट घेतला, ऑफ मास डी एम घेतला, स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स घेतला विच इज एक्स स्क्वेअर अँड यू इंटिग्रेटेड. आता मला सांगा, आय एक्स इज दिस, आय वाय इज दिस, देअरफॉर व्हॉट इज आय एक्स प्लस आय वाय? व्हॉट इज दॅट? इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डी एम विच इज आय एक्स plus integration x square dm which is iy. So we get ix plus iy is equal to iz. कसं टीचर? This is the proof of theorem of perpendicular axis which states that moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of the lamina and concurrent with this perpendicular axis. अर्थ काय? Z axis is perpendicular to the plane of the lamina, x and y axis are in the laminar body. That's it. I'll repeat. Moment of inertia of a lamina about the Z axis is equal to the sum, म्हणजे addition of the moment of inertia about two mutually perpendicular, कारण x आणि y axis हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात अँड दे आर इन द लॅमिनार बॉडी, टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सेस इन द प्लेन ऑफ द लॅमिना अँड कॉन्करंट विथ दिस ॲक्सेस. कॉन्करंट म्हणजे एक्स वाय अँड झेड ॲक्सेस पास थ्रू अ कॉमन पॉईंट. एंड्स द जॉब. ठीक आहे, एकदा नीटली रिवाइज करते अँड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. नीट आहे का? अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द टॉपिक मुलांनो, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. कन्सिडर लॅमिना. लॅमिना म्हणजे सिम्पल कार्डबोर्ड और युअर रायटिंग पॅड और वॉट एव्हर, त्याला लॅमिना म्हणतात. कन्सिडर अ लॅमिना. लेट द झेड ॲक्सिस बी परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द लॅमिना, एक्स अँड वाय ॲक्सिस बी इन द प्लेन ऑफ द लॅमिना. कळतंय? म्हणजे एक्स अँड वाय ॲक्सिस हे लॅमिनामध्ये घ्यायचे असे आणि झेड ॲक्सिस त्याला परपेंडिक्युलर घ्यायची. ओके. कन्सिडर अन एलिमेंट ऑफ मास डी एम इन द प्लेन ऑफ द लॅमिना. This full lamina we have selected a piece that is an element of mass dm at point P. From point P draw two perpendiculars, that is pm on the x axis, pn on the y axis. Then what is moment of inertia? Basic definition, product of mass square of the perpendicular distance. Okay, moment of inertia of this element about the z axis is equal to what? Product of mass multiplied by square of the perpendicular distance. Square of the distance म्हणजे PC square. Now you may ask me why I have integrated it, because we are not selecting this element. Student, this is, if you take only PC square dm, we will get the moment of inertia of this element of mass dm about the z axis. Only if I integrate it, I will get the moment of inertia of the entire lamina about the z axis. That is the concept here. Now what is PC square? From the Pythagoras theorem. Students, Pythagoras theorem आहे. दिसताना पॅरलेलोग्राम असते पण it is not so. From the Pythagoras theorem we have PC square is equal to MC square plus PM square, that is x square plus y square. Split it, write this. Next, MI of the lamina about the x axis. What is the moment of inertia of this particular lamina about the x axis? Product of mass square of the distance. इंटिग्रेट केला, फुल बॉडी मिळाली. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लॅमिना अबाउट द वाय ॲक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, दॅट इज इंटिग्रेशन dm x square. Add them, you get this. Means ix plus iy is iz, which is the theorem of perpendicular axis. And what does it state? Moment of inertia of the lamina about the z axis
is equal to the sum of the mi's about two mutually perpendicular axes in the plane of the lamina and concurrent with the perpendicular axis, meaning x, y, z axis are all concurrent passing through a same point. Ix plus Iy is equal to Iz. Ends the job. झालं. हा एक पार्ट झाला. जरा एकदा बघून घ्या. I will go to the next part. Angular momentum ला जाते. A very important derivation मुलांनो. Can I continue? Yes. We will discuss the next part of the topic. मुलांनो कळत नसेल तर व्हिडिओ 2-2 वेळा बघा. प्रत्येकाकडे see everybody has a mobile. समजत नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम्स येत असेल प्लीज रीड सी द व्हिडिओ अगेन अँड अगेन. पण अभ्यास चालू ठेवा. हां लॉकडाऊन संपेपर्यंत आपल्याकडे पर्याय नाही आहे. ओके. Students, we are going to discuss the next part and what is called as angular momentum. Angular momentum is denoted by the letter alphabet L, capital L. Basic. First we will discuss what is momentum. Lower class मध्ये I think 9th मध्ये or 11th standard मध्ये सुद्धा you have learned principle of conservation of momentum. What is momentum? Momentum is denoted by the letter P, which is given by the product of mass and velocity. Momentum no doubt is a vector quantity. Okay, I'll repeat. What is momentum? Momentum is denoted by the alphabetical letter P, which is the product of mass and velocity. Now what is angular momentum? Angular momentum is the momentum in circular motion. Angular भाषा जशी angular velocity, angular acceleration, angular displacement, वैसे ही angular momentum is the momentum in circular motion. Angular momentum is given by the product of radius vector and p. Angular momentum is given by r cross p. Don't confuse it with product. It is vector. Cross product म्हणतो याला. Vector product म्हणतो. So angular momentum is the product of r cross b. R is the radius vector म्हणजे perpendicular distance and p is the momentum. So angular momentum is what? Momentum in circular motion, which is also called as moment. Moment म्हणजे perpendicular distance. Moment of momentum, that is called angular momentum. What is angular momentum? It is called as moment of momentum or r cross p or momentum in circular motion. Ends the job. त्याला आपण angular momentum असं म्हणतो. ओके. नेक्स्ट पार्ट. एक सिंपल डायग्राम काढते and see the derivation how easy it is. Consider a rigid body made up of particles of masses m1, m2, mn. At distances, let the body be rotating about an axis passing through the point C. Let the body be rotating with uniform angular velocity omega. Then, to start with, then what is velocity of the body? What is velocity of the particle of mass m1? Students, सुरुवातीला शिकलोय v is equal to r omega. You had it in your 11th standard also. Velocity of the particle of mass m1 is v1 is equal to r1 omega. कळतं? Now, what is momentum of the particle? What is momentum of the particle of mass m1? p1 is m1 v1. What is that? p1 is equal to m1. What is v1? r1 omega. What about angular momentum? ते वेक्टर फॉर्म मध्ये बघूया किंवा असं लिहा.
angular momentum will be r p sin theta. Students, here theta is 90 degree. Don't worry. Now you may ask me, teacher, theta 90 degree kasa? Because momentum p tangent direction ला असते and angular momentum is along the z axis, and you know that x, y or z axis and they are perpendicular to each other. मुलांनो, हे असं आहे. angular momentum ची अशी डायरेक्शन आणि momentum ची अशी. Since they are at 90 degree to each other, sin theta is sin 90. Sin 90 is 1. R cross P can be written as vector product आहे तो. A cross B is AB sin theta. घाला तिकडं. इथं sin theta घ्यायची गरज नाही because theta is 90 degree. घाला. Therefore what will be L1? It will be R1 P1, that is R1. P1 is M1 R1 omega. Therefore L1 is equal to M1 R1 square omega. Similarly, L2 is equal to M2 R2 square omega. In general, for the nth particle, dot 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 करायचा. Ln is equal to Mn Rn square omega. Okay, add करा. Total momentum of the entire body about the axis of rotation passing through C is equal to L1 plus L2 plus dot 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 plus Ln. Therefore, what is L? L1 is, what is L1? M1 R1 square omega. L2 is M2 R2 square omega dot 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 Mn Rn square omega. Take common. L is equal to omega common. M1 R1 square plus M2 R2 square plus dot 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 plus Mn Rn square. What is that? What is that? Look here. L is equal to omega. What is this? M1 R1 square summation Mi Ri square. I is equal to 1 to n. म्हणजे काय? L is equal to I omega. Very important relation. L is equal to I omega. I'll revise it. मग we will stop for today. ठीक है? Concentrate मुलांनो. What is angular momentum? It is momentum in rotational motion or circular motion. Momentum is what? Denoted by the letter P, product of mass and velocity. Angular momentum is momentum multiplied by perpendicular distance, that is R cross B. You know A cross B is AP sin theta. To derive the expression for angular momentum, what we have done? We have taken a rigid body consisting of particles of mass M1, M2, M3 and so on. Mn rotating with uniform angular velocity omega. Then for the particle of mass M1, what is velocity V1? R1 omega. P1 is M1 V1. P1 is M1 V1 ची value घाला. What about angular momentum? Rp sin theta. इथं sin theta becomes 90. Hence it will become only R1 P1. Substitute the value of P1. M1 R1 square omega. Similarly, L2 will be what? M2 R2 square omega. Similarly, dot 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 Ln will be what? Mn Rn square omega. Add करा. Moment of, you get the angular momentum of the about the entire body about the axis C. Add M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega plus dot 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 plus Mn Rn square omega. Take omega common. Mi Ri square. What is this? Summation I is equal to 1 to n of Mi Ri square, and that is L is equal to I omega. Done? Bye. Chalo, we'll stop for today, students. कळलं? Yes.